ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ സ്കൈ നിയർ അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇതിലെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് സ്പേസ്? ബഹിരാകാശം എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ സ്പേസ് ഈസ് ദ ഹാർഡ് വാക്യൂം വിത്തൗട്ട് എയർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ്? കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇമാജിൻഡ് ഇൻ ടു ഷേപ്സ് ബൈ ജോയിനിങ് ദം ടുഗദർ യൂസിങ് ലൈൻസ്. അല്ലേ? നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസാണ്. ഷേപ്സ് അവർ എന്താണ് ഓരോ ലൈനുമായിട്ട് ഷേപ്പാവുന്ന ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷേപ്പാവുന്നതിനെയാണ് നക്ഷത്രഗണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഹണ്ടർ ഒറിയൻ. ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ വിസിബിൾ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹൊറിസോൺ അറ്റ് ഡസ്ക് ഇൻ ഡിസംബർ. When the stars are connected, we can imagine the shapes of Hunter and hence given the name Hunter. The Greeks gave the name Orion to this constellation, which is the name of a hunter in their mythology. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. സപ്തർഷിസ്. This is a constellation in the northern horizon clearly visible during the month of April without the aid of a telescope. The name Sapteris was given by Indians because 7 stars could be seen very clearly in this constellation. In Europe countries, it is known as the Big Dipper, as it has the shape of a big spoon. It is a part of the constellation Ursa Major. അല്ലേ? വാട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഡു വി നീഡ് ഫോർ എ സ്റ്റാർ വാച്ചിങ്? നക്ഷത്ര വാരത്തിന് അല്ലേ, നക്ഷത്രം കാണാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രിപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത്? എ പ്ലേസ് വിത്ത് എ ക്ലിയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്കൈ ഷുഡ് ബി ചൂസൺ. ഡു നോട്ട് ചൂസ് എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബ്രൈറ്റ്. ചൂസ് എ ക്ലിയർ നൈറ്റ്. എ ക്ലൗഡി ഡേ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. യൂസ് എ സ്റ്റാർ മാപ്പ് ഓർ ആപ്പ്. Name the software that helps us in sky watching. K-Star and Stellarium. Space station. A space station is a laboratory set up in the space. What problems can be faced by the pupil who reach the space station for experiment? No air, no water, no gravity, no sound, no weight. The moon is the biggest and the brightest body in the sky at night. What could be the reason? The moon is the closest clearly body to Earth. That is why the moon is the brightest and largest in the night sky. The moon is the closest celestial body to the Earth. The moon revolves around the Earth. The moon is a satellite of the Earth. The light of the sun that falls on the moon gets reflected. The reflected light makes the moon glow and we see it as the light of the moon. What are some other features of the moon? Spherical, no atmosphere, not self-luminous, natural satellites of the earth, rotates itself, revolves around the earth. What are satellites? Satellites are the celestial bodies which revolve around the planets. Dash is the closest star to the earth, the sun. How to differentiate the stars and other celestial bodies? Stars are self-luminous celestial bodies, but planets and satellites are not self-luminous. The light that falls on these bodies gets reflected and it makes them glow. We perceive them as luminous because of the reflection of light. While observing the sky, we see the stars twinkling, whereas the planets shine without twinkling. List the similarities and differences between celestial bodies such as stars, planets, and satellites.
Stars, it is natural, self-luminates while observing the sky. We see the stars twinkling. Planet, it is natural, not self-illuminating. The planet shine without twinkling. Satellite, both natural and man-made, not self-illuminating. The satellites shine without twinkling. The solar system. The solar system consists of the sun, the planets around the sun, satellites, and many other celestial bodies. The Earth and the other planets of the solar system revolve around the sun. What is orbit? The path of the celestial bodies is called the orbit. How many planets are there in the solar system? 8 planets. Write down the names of planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Between the orbits of which planets does the Earth's orbits lie? Venus, Mars. Venus, Mars. What are artificial satellites? Many mechanical devices including cameras and various instruments created by humans have been sent to the space. They constantly revolve around the Earth. These human-made devices are called artificial satellites. GPS, Global Positioning System. GPS enables us to view satellite images of our house, school and other places using mobile phone or computers. What are the services that artificial satellites provide? Telecommunication, GPS, weather forecast, navigation, remote sensing, scientific expeditions, the discovery and mapping of resources, defense. List out the artificial satellites launched by our country and their purposes. List out the artificial satellites launched by our country and their purpose. Artificial satellites primary purpose. INSAT satellites communication, EduSat education, IRNSS navigation, Cartosat geographical observation, Astrosat astronomy and astrophysics research, GSAT 7 EMISAT defense. What are rockets? Rockets are the vehicles used to launch satellites and spacecraft into space. The Indian Space Research Organization (ISRO). The Indian Space Research Organization (ISRO) is the space agency responsible of planning and executing the space mission of our country. Collect the names of space research institutes of other countries. USA, NASA, National Aeronautics and Space Administration. Europe, ESA, European Space Agency. Japan, JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. Russia, Roscosmos. China, CNSA, China National Space Administration. Some information about rocket launching station in our country is given. Collect and add more rocket launching stations. Tumba Rocket Launching Station located in Thiruvananthapuram district of Kerala. അടുത്തത് India's first rocket launch station ആണ് established on 21st November 1963. The location is near the Earth's magnetic equator, known as the Tumba Equatorial Rockets Launching Station. Vikram Sarabhai Space Center ആണ് അടുത്തത്, was named in memory of Vikram Sarabhai in 1972. Satish Dhawan Space Center, located in Sriharikota, Andhra Pradesh, started operations in October 1971. There are 2 launch pads. Now India's satellite launches are taking place here. Being closer to the equator gives it extra centripetal force that helps launch satellites. The Satish Dhawan Space Center was named in 2002 in memory of Satish Dhawan. Who is known as the father of the Indian space program? Vikram Sarabhai. Who were the first astronauts to land on the moon? Neil Armstrong and Buzz Aldrin. In which vehicle man first landed on the moon?
Apollo 11. Who was the pilot of the spacecraft Apollo 11? Michael Collins. When did the first human landed on the moon? July 21, 1969. Which space agency brought the first human to the moon? NASA. Name the first artificial satellites launched by the Soviet Union. Sputnik 1. When was Sputnik 1 launched? October 4, 1957. When is the International Space Week observed annually? When is the International Space Week observed annually? October 4 to 10. India's lunar mission. Our nation conducts lunar exploration mission in the name Chandrayaan. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മലയാളം വേണം, മലയാളം മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.